jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition bu mujj ci week bi Good Morning Africa comme ni nga koy àndee ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee ñëw waxtaanee réew mi ak tolluwaayam te nag di àjjuma yem ak fukki fan ak juróom ci weeri August 2025 waaye tamit mu doon bési Sainte Marie su ko defee ñu profité ci ndokkale suñu Christian brothers ak sisters yi bu baax a baax moo tax tey sax fii mu nekk public holiday civil servants yëpp ñu ngi noppaleku su ko defee ñoom xam naa ne dañoo amee long weekend ñu bari xam naa dinañ ci kontaan am na ñu ma ci xam moom la mooy loolu Monday sax buñ sañoon ñu extend ko kon ni ko buñ laajtee Nigerian yi mu ne ko ne if you become Nigerian president, what would you first do? I will declare Monday a public holiday. Because moom bëggut Monday moom affaire la. Anyway, it's good to be back. Su ko defee ñu ngi leen di wax jumaa mubarak di leen ñaanal jàmm di ñaan jàmm ci réew mi ak képp ki nga xamante ne yaa ngi fee eewoo Gambien bu fu mu mën a nekk ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm waaye tamit di nuyu di ziar kilifa aada kilifa diine yëpp ci réew mi yàlla defal leen jàmm. defal ñëpp ñi nga xamante ne daal dañ dee safoo di ànd ak ñun suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy yitteel askan bi ñu def ci taxaw seetlu waaye tamit naka noonu ñu digtal leen suñ ay xibaar comme ni ñu ko yàgg di defee toujours waaye yéen tamit seen ay xalaat yu rafet ak seen ay gis-gis seen contribution ñu koy soxla toujours waaye tamit di appreciate li ngeen di ànd ak ñun ci jotaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di am mbégte nag di welcome back suma directeur dellusiwaat na tey xam ngeen ne moom laay feggool ci jotaay bi fresh from Touba xam naa ne boo leen ko gisee rek da ngeen xam ne jëwriñ la jamono yi xam naa ne léegi nekkatul capitaine ML xam naa ne boo ko gisee rek da nga maa wax beneen tour bu bees quoi xam nga yow da nga aay da nga aay ci ni ngay xalaatee nga binda sa spécial captain ba léegi campaign strategist I don't know whatever but it's good so namoon nañ ko mu ñëwaat ñu ngi ko welcome back di ñaanal tamit ñi nga xamante ne mën nañ ci màggal gi yëpp yooni jàmm xam naa ne nag accident yi bari woon nañ ci dem bi waaye ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi dellu si yàlla defal leen jàmm bu baax ñaan tamit lépp lu ci ñaan yàlla nangu ko def ko yiw sa tasaare ko wasaare ko ci àdduna si yëpp anyway balaa ñuy sori rek ñu jox ko kàddu gi Modou Niang mu nuyoo den su ko defee incha allah ñu tabbi ci waxtaan bi ndaxte tam bëgg nañu waxtaanee lu am solo monsieur le directeur welcome back wala jëwriñ Niang di la waxal ne jumaa mubarak Mbàkke tey moom promote nga ma di xam nga loolu moom kooku santale mu jël moom jërëjëf nuyu naa la Amadou ziar boobu moom amul delloo waaw amul delloo parce que nag ndeysaan cosaan ba moom dafa liggéeyal yàlla ba am gërëmande yàlla te loolu mooy di bes su ko defee nuyu naa la bu baax di la wax na ñun tam namoon neen la bu baax ñu ngi la doon bàyyi xel sax kenn xëy na time beeg yooyu noonu wante nay neen la nay ñuy safoo kër gi ak programme yi nga xam ne saa yu nekk ñu ngi ànd ak ñun si Good Morning Africa ñu ngi leen di nuyu ñaanal leen jàmm sàkku ko si ñoom am mbégte bu ànd ak sant yàlla tey di sang bi si di àjjuma yowmal juma ñu ziyaare si ñëpp rawatina kilifa diine yi ak kilifa aada yi si réew mi ak bitim réew xaasal si borom Madinatu Anwar Baye Sayid ñaanal ko yàlla yokk leeram ziar xalifa ba tam ñaanal ko Mouhamadou Bassir Sayid ñaanal ko yàlla yàggal ko suñ kanam may ku wér si barka Sidna Muhammad ziare kulli muslim di am mbégte bu baax di la monsieur le secrétaire général noo def namoon naa la nag waaw fii la ëppee naka màggal gi waaw sant rek màggal gi moom alhamdulilah lépp fallaaw yëpp fallaaw yi sant yàlla waaw expérience bi amati na solo waaw gis nga ko daaw demoon nga ren nga waaw bi mooy ñaari yoon waaw sant yàlla bu baax because soo demee ren di nga am expérience bu baax because di nga you see different nit te loolu mooy tax nit mu am expérience waaw because ren dégg naa ci xayma daanaka juróom benn million doomi aadama ñoo fa daje waaw yi si te mun naa ëpp sax waaw parce que bunte yëpp foo dugga moom xat na fooy dem tànk sax daf dee tight waxantuma laa ay moto ko yooyu but anyway sant yàlla soo moo tax Amadou liggéeyal yàlla rek moo óor because moom bu la fayee lu gars yi doo ay paadi nag yooyu noonu si la loolu rek ay téeméeri nit ñoo see dunda moo tax liggéeyal yàlla daal óor na te xam naa ne comme ni ko gars yi di waxee ku dem ba Tuubaa di nga xam ne kooku naxantewul doon ak yàlla waaw jëfal na ko parce que ku jëfalul yàlla doo am fay boobu soo defee ne li ku jëfal borom bi la ba pare yàlla tam may na ko yàlla nangul na ko ñaanam parce que soo fa demee rek
dëgg da nga xam ne daal dëgg rek am solo dëgg rek am solo dëggu te liggéeyal yàlla rek moo wóor tam liggéey yàlla moo wóor moom rek a wóor jërëjëf am na solo bu baax am na solo xam naa ne du yàgg ci kanam tamit tuuti ñu wàjjal gàmmu bi incha allah loolu tamit daanaka fii ay fan ci kanam daanaka ñaari semaine rek waaw ñaari semaine rek moo nekk ci diggante bi waaw incha allah mu nekk wool mawludi nabi incha allah boobu tamit ñu ngi ko waajal yàlla nañ ko fekkee ak jàmm boobu na moom àddina wërngal këpp waaw yaakaar naa ñi ngay xayma between 4th September waaw incha allah on the 4th on the 5th jërëjëf yàlla nañ ko fekkee ak jàmm allahumma amin ya rabbi jërëjëf Modou Niang di ko welcome at baax ci programme bi su ko defee ñu ngi leen di jaajëfal yéen yi tamit yéen yi nga xamante ne di safoo di ànd ak ñun ci jotaay bi di gërëm tamit Mohamed Mbaye Garme bi nga xamante ne moom lay doon àndal ci jotaay bi temps yi bu ci ñang nekkul di ko nuyu borom suñu réew di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi safoo bi ak kóolute yi su ko defee ñu jël short commercial break apprécier jaawel ñi nga xamante ñoom ñoo ñu gunge ci jotaay bi jaawel nekk compagnie doomi réew mi di def nag lu am solo ci réew mi di yëngu secteur yu bari bokk na ci wàllu ciment bi ñu ngi cee def lu am solo waaye tamit ci wàllum dund bi jaaraayis mu ngi si marché bi comme ni ngeen ko xamee su ko defee ngeen ci bàyyi xel dana am solo ñu ànd ak ñoom apprécier leen in a bit dellusiwaat léegi incha allah soo gën a xuus ci jotaay bi. All right, welcome back. This is Eyeafrica TV, and you are watching the weekend edition of your famous and widely followed Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV on Friday, the 15th of August 2025. And wherever you are around the globe following us right now, we are saying good morning from Banjul, and thank you so very much for choosing us, and welcome on board. And of course, we have some very interesting issues or matter that we want to, or we intend to discuss in today's edition. In a moment, we will get into it, and also we will be very much glad, as always, to hear from you. Your comments and contributions are pretty much welcome. Never feel shy or hesitate to let us know what you think on issues that we discuss here every other day or every morning when we are here. But let me just quickly take time to extend greetings to some of you who are already on the comment section. As always, appreciate leen day doon lu am solo di nuyu bu baax Adja tey moom moo jiitu ci comment section bi. Adja, good morning and thank you very much, and to know that you are with us. Mr. Faye, as always, good morning and Juma Mubarak to you. Ñu ngi lay nuyu bu baax. Awa Diallo jërëjëf yow it good morning and thank you as always. Mot Lamin Njai, Juma Mubarak to you as well. General Nyang is back. Comme noo ko waxee President Barrow's campaign specialist for 2026 mu ne xaftaan bi nag def ko neex trop xaw ma noo koy nooy defee ak moom. jox ko hadiya. Adiya. naa ko dencal su ñëwee rek. su ma demee teel a Italie doo ko yóbbante rek. xaw ma ko ñu koy jox loolu la. déedéet mun nga ko yóbbu Gampos wala nga yóbbu ko naka la fii tudda sax. DHL waaw mu yomb lool. waaw loolu problème. PC bi de moom si jaaxal. PC bi de. bu ko PC ba price la enveloppe boobu moo ko dugal bañ price ko. waaw boobu mooy mbir mi. moom si jaaxal de. yàlla baax na. waaw.
jërëjëf thank you very much again ML for the prayers yal na ko yàlla nangu te boole ñu ko ñun ñëpp Adja yes moom mu ngi laa welcome back xam nga sa jarbaat la yaay oncle suma jarbaat la yes yaay oncle am de tam bu baax waaw Adja ziar naa la Hazin jërëjëf good morning to you as well and di nuyu Karamba Saho also Karamba good morning and thank you very much for your comments and of course I know Uncle Sal and others ñoom Jaañ Ngom ak ñoom jaañeen bi Alaaji Banta Sissoko am na ñoom yëpp maybe ak ñoom Mr Diop ñoom Mr Cissé gaa yëpp ne ñu dab ci kanam incha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax suma jar ba xam nga moom du dee commune na waaye daf ko dee toppa waaw exactement Alaaji Cissé bos kere sax moo ne yoo xam naa nekku la fa waaye tey affaire yi amul de mu ne ko amul dafa dem training fekk maa ngi Tuuba sax waaw dëgg la kay mu ne ko no amul tey dafa am training bu mu attend so xam naa loolu moo tax waaw loolu la woon kon ñu ngi leen di apprécier ñoom ñëpp su ko defee moon ñang tey ci mbir bi nga xamante ne daanaka mun naa wax ne dafa xew te tamit coow li bari na ci waaye dafa mel ni nit ñi dañ dem ba foog ne kilifa yi xam na dañ ko tam xam loo xam ne dañ ci deful luñ war a def donte ne police yi ñu ngi cee jéem a jël ay jéego waaye dafa mel ni xale yi daal fuñ téye bëgguñ koo bàyyi léegi nag jaaxal na ñëpp ci réew mi nga xamante ne dana dem ba mbir di am nit ñi di wax muy jur sax ay tuuxiduna ci yenn communities waaye taxut mooy drifting bu ñoo wax ci réew mi xale yi ñuy jël ci dawal moto yi taay moom dafa mel ni mbir mi mujjee na sax defante ba gis ne lu mujjee xew jaabang mu nekk lu doy waar te dafa mel ni even with all that ak li fi lu mu yàgg a am yëpp taxut ñu gis ne nguur gi am ci benn taxawaay lan moo ko war ak lan lañ ci war a mën a jàngat te loolu lañ bëgg a waxtaane ci first part bi mais bi ci kanam ñu ngi séntu ay gan bi yegsee ñu yaatal waxtaan bi dugg ci mbiri education loolu ci kanam dina am solo so dinaa bëgg a ma bàyyi la xam naa dañ am email ci kanam tuuti ci line bi pour mu jàngatal ñu ci loolu tamit dina am solo but xam naa yaa ngi topp mbir mi spécial li ñoo gis ci social media bi du nekk di xew waxtaane nañ ko fii du first time police bi aro ci boppam amoon na ci expérience ba am na kuñ ci atte with all that nit ñi jàpp ne loolu taxut mbir mu stop lan mooy sa réaction ci li ñoo gis ci mbir mi nga xamante ne mu ngi xew gis naa sax nit ñi dem ba di dem di def comparison with even former président bi lu mu doon wax before ak luy xew ci xale yi dañ leen war a yar nguur amul responsabilité pour yar wala du nguur moom mooy def yenn yarin yi waajur yi am nañ ci responsabilité waaye nag yenn yi buy xewee ñëpp dañ leen wax ne waaye lan moo tax lii di xew muy continuer waaye tamit muy jur sax ay mbir yu doy waaw ay jiyee yi nga xamante ne mooy loolu daal waaw jërëjëf am na li nga wax lu am solo la because first of all lu maa gis rek mooy ne nag du ñu bett si nguur gi fi nekk ni right now because nguur gi fi nekk ni ñoom dañ lay seetaan ba ngay yooy di yooxu ba daanu ñu door a jóg di indi seen ay réaction ñëw teg ñu ñëpp xam nañ lu xew ne du ndee gaaw wallu askan bi ñoom ku du àtte xuloo moom wala xeex ngay àtte soo gisee lu bari xew fi fekk nit ñi nekkul di ko wax lu bari waaw gars yi duñ dee jóg dañ dee seetaan bu ëpp waaye Amadou lu jëlee gën a bàyyi xel doomi ñan ñoo amee oto yi comme que nguur gi mënut a jël benn réaction mënu si am léegi ñun ñu bàyyi xel ñu def investigateur seet doomi ñan ñoo amee moto yi bi tax nguur mënu see wax parce que lii dafa romb amoon leebul yi nga blame parents romb neen foofu xam nga li nga mun si biir kër gi yooyu noonu parents loolu la mun a yar weer mun ngaa yar sax kooku génn am nu mel bon luy xew ni dafa mel ni dafa am groupe bu jóg ñëw tooñ community loo xam ne bëgguñ ko si seen gox te lañ bëgg a maanaam béréb bu mun a def loolu amul si seen gox te mun naa jur jiyee community boo am na right pour génn na leen lii du fi am parce que lii fii du place am réew mi amuñ place yooyu pour fu ñu ko defee but my problem is doomi ñan ñoo nekk si lii ñoo amee oto yi. yaa ngi wax ne ñu ne doomi ñi nga xam ñu. so dafa mel ni kon looloo tax faale wu wala ñi nga xamante ne seen
borom nomba tànkay daal ci réew mi. am na ñuy wax loolu ndax loolu moo am wala. amul loolu tamit leneen la waaye am na ñu cee tudd ak yu mel noonu. moo tax dafa jaral laajte parce que lu tax mënuñoo génn dakkal lii parce que lii yoon mayewul ko spécially traffic officers yi spécially di traffic commissioner. yow léegoo nga génne loi bu leen paak fii nit ñi paak oto nit ñi di leen dogal ay receipt 2005 dégg nga. léegoo nga génne sa say meen dem si ground bi commencé paak people tables ba pare nga gis lu nga xam ne is unlawful ànd ak yoon baaxul ba pare mu ngi happen mu ngi xew di xew yow mënoo sa jël benn décision kon am na lu laxasu si gannaaw lii. lu si nekk mooy ne doomi ñan ñoo nekk si ñoo amee oto yi di dem di tooñ nit ñi di dem si ñi gën a néew doole si askan wi si seen bàyyal si wala si seen yoon yi bëgg faa def compétition bu nga xam ne nii mun nga see rey ni te du mujj fenn so loolu Amadou dëgg loolu bileem bi yëpp ci nguur gi leen koy teg parce que ñoom ñoo mun a dakkal lu askan bi di def te bëgguñ ko wala maanaam lu ñu ñëw di def si kanam askan bi te bëgguñ ko loolu responsabilité nguur la bu si jëloon dogal léegi mu dakk waaye daal li si nekk mooy man li ma si jaaxal la doomi ñan la parce que su nekkee ne doomi ñoo xam ne ñoo war a jël dogal te yëguñ te ñoom bëgguñ mu dakk so lii mooy continuer ñu gën a te lii seetaan ko wóorul seetaan ko baaxul bu ko gis ne ay jéey yim fi def lii always si football field si man ñun fi ñu dee campé suñu si alaaji si football field léegi ku fa ñëw dañ la dee aay bu njëkk gars yi dañ fa da ñëw di train moto ba léegi nii training bi ñu ngi fa xale yi ñu ngi fa si guddi gi di play football ñii di daw léegi soo ñëwee dañ la naan non léegi da nga ko stop parce que nit ñaa ngee train xale yaa ngee daw nit ñaa ngee daw nga bugg a jox nit muy ñëw di train di daw bu fa moto saaraane groupe karaté I don't know kum fa ñu ngi fa so field bi different sport living nga fa dee gis so léegi nii gars yi dañ jël décision people like honorable Maron ñoom laa mi dañ jël décision ku fa ñëw ñu aaya la ñu ne la li óorut because gis nañ ko si school si te soo xajalee ñooñu si yàggee ñeneen ñëw so moo tax bu doon gis nga réew nguur warta seetaan ba nit ñi di jëlee seen bopp action oo jëlee seen bopp responsable pour faj lu méngóor ak yoon nguur gu sérieux du def loolu my friend nguur du def loolu du seetaan askanam muy fajal boppam loo xam ne ni nguur a ko war a faj loolu nguur ba mu ko déggee la war a taxaw jaabang war a neen faa yóbbu bu yàgg ay SAS ñi dem investiguer lan moo fa xew ba pare foofu laatarie police station mu ngi fa war na leen fa PIU mu ngi tawta te PIU Johnson boobu exactly daanaka moo dem si PIU bi. waaw waaye problème bi mooy lan moo tax lii nekkul lu bees bi boobu mu ngi xew. waaye taxawaay bu ci war a am. police bi ñu ngi laa wax ne fii bu yàggul téye nañ ci ñeenti ci drifter yooyu ba ñu yóbbu ñu ngi leen di atte. boo atte boobu noonu fan lay mujjee. est-ce que police bi ñu ngee def lu leen war est-ce que am nañ jumtuwaay am na ñu mel nii dafa mel ni sax am nañu wax luwaay tamit lu ñu war a enforce pour aar lu mel est-ce que loolu moom fi police yi si lan lañ mën a sukkandiku. Amadou am nga lu xew mooy ifin ay luwaay yi mun a ay am nga benn luwaa waxul la ne ñun tey benn luwaa waxul gars yi ne because amul fenn fuñ bind si yoon bi fii yoon bi ay signboard yu day aaye li fi ne waaye tey traffic officer yi dañoo toog rek génne benn loi fii bu fi kenn taxaw xanaa loolu dafa nekk si traffic act bi nekku fa wa da ngaa jéggi ñu génnee loi ne la fii kenn du fi taxaw 1 week ñooñu ñëwaat en during 1 week bu ñu ko aaye ñu nekk di bindal lu tax décision bi nga jël ba ne fii kenn du fi taxaw wala fii kenn du fi jaay mënoo koo jël nga ne leen ku bugg a dawal moto amaguñ place bi boo ko dawalee fii wala ñu jël som late hours sax ñoom ñoo xam bu ko xam nga tali jaabum bi yaatu na waaye amul lam amul street light bot lii amul loi amul dara yow lii am na ku ko def si school dammu tànk xale baa ngi ne la tëdda dégg nga am na ñeneen ñu ko fi def soo koy xool sa yaram dafaa daw fi ñu ko doon defee tefes bi xam nga léegi dafay am ndox mooy xamoo si boori bakaw bi la ay doon foofu noonu c'est léegi lii amu fi nguur warta seetaan lii te lii si trafic la lifin ñoom ñoo ko fa lii nii waaye soo gisee mu si dara Amadou du naa delluwaat back to the correction laaj ko ñëpp doomi ñan ñoo amee oto yi di def lii nit ñi doomi ñan la this is the correction to ask because dafa mel ni ñoom ñii seen wayjur yi ñoo toog si lu waay réew mi ba kenn mënu si nguur mënu see jël décision lu xew doomi ñan la te soo ko seetoon tey seen doomi ñi muy doon du nekk doomi baadoolo yi nii te nag di seetaan mbir ba mu ëppi loxo baaxul te nguur du seetaan loo xam ne jaaduwul lu awul yoon ba ay ngay seetaan di xool lu nguur war a faj mu bàyyi ko ba community wala waa réew mi ñooy génne ne lii neexul ñu ñoo koy fajal suñu bopp loolu du yoon te yow saa yi la neexee nga génne luwaa si kaw askan bi teg ko ne fii kenn du fi jaay fii kenn du fi romba fii kenn du fi paak after that dañoo ñëw paak la yóbbu la defal la risin
nga gis xale yi di daw ne bu siisoon seen moto yi paak leen waaye soo siisee sa moto yi paak mais bi kool dafaa jógee fu la gën a sori den nga delloo ko so lu ma gis rek mooy ne di problème is suñ xamoon doomi ñan la dinañ xam ne loolu mooy léegi daal lu ma gis dara nekkul si doomi ñiy dawal oto yi ñooñu ñoo nekk doom yi ñu koowe ñoo xam ne ni gars yi ragal nañ leen ba ñemewu ñoo jël dawal man loolu laa gis until ba leneen feeñ yes parce que loolu moo jar a lijjanti Amadou parce que Amadou lu jaarut yoon ba pare benn police mënu see jël action fu ma laa wax nii fu ñu koo defee area boobu noonu laata soriwut fa PIU ñu ngi fa am foofu noonu base ñu ngi fa am li fi ñu tuddati sax poste fu ñu nekk foofu noonu just tawta noonu soriwut waaw so léegi what is the problem yow PIU dañoo génn si foofu mun neen foo def check point xam ko laajte sampa include plus li fi noonu patrol bi su leen neexutoon du fa am ba doomi ñan la once again ñoo nekk di def lii ba bu ko indil problème some community si nga xam ne ni bëgguñ ñu def li si seen area and it's not normal ku nekk am nga right fight ko bu ko oto bi defuñ tali bi defuñ ko pour ñi njëkkalante te gis naa léegi ñu ko def sax ñoom tamit dafa mel ni pare nañ pour defante non diarrêt because moto yi ñu yaaxaa noonu xam naa moo leen naxaar exactly léegi dafa gis ne police bi on the 10th of August daanaka five days ago si lañ daal di wax ne arrest nañ ñeent ci ñoom and fale ci jaabam ñu ne the Brufut anti-crime unit has arrested 4 individuals in connection with the car drifting incident on the highway on Sunday 10 August. The accused tuumaal persons are Momadou Martin Sanyang, Serin Mas Gay, Mohamed Ba, and Ismaila Fall were arraigned before Justice Magistrate Aissatou Diallo at the Brusubi Magistrate Court. All 4 were charged with dangerous driving, contrary to Section 49 of the Motor Traffic Act. In addition, Serin Mas Gay was also charged with unlicensed driving, contrary to Section 36 of the Motor Traffic Act. Kooku moom amul sax license. Ismaila Fall was further charged with unauthorized use of tinted glass, contrary to Section 285C1 of the Motor Traffic Act. The accused persons pleaded not guilty to all the charges. And that is the most interesting part. They pleaded not guilty. Ko xam nga lu xew te dëgg la ñuy sax waaw bu ko lii problème bi amoon mooy ba léegi dafa mel dañ nekk di fraatu waaw lu leen téye exactly ba léegi fraatu lu leen téye rek lu amul fu ñu mën a sukkandiku pour caaj ba léegi fraatu la waaye dangerous driving waaw but Amadou this is very serious nguur gi moo amee majorité National Assembly su fekkee ne lii mu ngi continuer di disturb askan bi duñ dem ñu vote ko ne lii bëgguñ ko defaat si réew mi bañ am place bu ñu ko defee wala boobu so luy disturb askan ak lu mën a jur fitna ëllëg nguur war a koo seetaan muy xew si réewam te dafa mel ni lii seetaan la bu ko mënoon la ngaamu rek ne waaw amul fooy àtte gaay yi ba neen génne lu waa ne lii bëggatuñ ko nen na kàddu dafa war a am si réew bëggatuñ lii mu am nekku ne anything dafa war a nekk si kayit ba kàddu dafa war a am ne bëggatuñ lii mu am si réew mi te lii askan bi yëpp agree nañ ne ñu bëri bëgguñ ko few people ñoo ko bëgga so du yoon na ngay dem di def lii nii si kaw yoon ay tinteen yow nit ñaa ngay wax yaa ngay dem def rési yi ngay waa indil ay yow jàppee loo ko taxawloo si ko yoon bi mu ñëw nga ne tinteen waxal exactly li nga ko jàppee xam naa ML bu duggee nañu dimbale ci wàllu dañ war a tudd luñ waaye ñun foofu caguñ fa driving ba lii problème mooy ne niñ koo doxee dem di race di def njëkkalante di def race maa daa xamoon ak 360 yooyu ñuy def si kaw yoon bi ba muy jural askan bi tiitaange ak fitna loolu leen wax nañ ko dakkal bu ko amul kenn ku nga xam ne Amadou war ngaa créer lii yoon moom xam naa ne ifin ML su ñëwee si waaye benn groupe war a ñoo jóg di dem si benn gox di fa indi li tiital askan bi te neexul leen loolu yoon mënu koo nangu ifin li ngeen a def sax war nañ de li ngeen a def askan bi bëgguñ ko ba yeneen mun naa indi fitna na dakk ne fa gars yi dem samp ay nit ñu def patrol foofu noonu bu mu fa amati so loolu la waaye yow nguur nga xam ne ni lu jëm si askan bi da nga koo nekk di ko xoolantaw di ko waajal di seet secton di seet nangam waaye su fekkee ne tey am na lu nga xam ne nii na fi am groupe boobu nen fi waajal protest ñëw si tali bi ba pare te amuñ permis nga xool luy xew léegi ñu tasaare leen te lii tam du yoon amuñ permis pour dem def lii te leen war a tasaare waaye yow lu jëm si yow rek mun nga protéger ko ba lu jëm si askan bi ngay ko yéexantal balaa nga see jël any action loolu tam dëgg doxalin boobu war nañ koo seetaat parce que lii moom méngoowut ak yoon te
gox bu mu am nit ñi dañoo tiit dañoo ragal so nit nag moo amul right di am looy def mu jëm si gox ngay tiital gox boobu wala neexut wax gox boobu ba pare ñi seetaan loolu muy continuer dañ gis nga bu ñu taxawaloon foofu ay sécurité ne bëgguñ ko fi def kenn du dootoo fa gis kenn waaw waaye problème bi si fekkee ne nag doom yi ñu nekk si kaw ñoo koy def parce que am na moto yi nga xam ne yow doo dem rent loolu parce que bàyyi amul dépense bu bokk ndey ak bàyyi fooy dee di rent moto booy BMW yi bu ko si automatique ay 8 cylindres yi ñoo fa dee nekk yooyu leen dee tiitaroo sometimes sax ñu dem rent ko si lifin si car park si noonu dem di ko dawal waaye loolu dama bëgg a xam ne amul du ku doomi kum neex nga dem def ko moo tax police bi da nga war a def investigation wala may bi xam nañ ko very interesting xam nga sax xam naa dinañ am may bi ku ñu am ci line bi bugg naa leeral ci li ñu wax ne moom moo tax bokk na ci ñu ñoo use te moom ku am tur la ci dëkk bi te because ñu ngi yaa ngi laajte lu am solo doomi ñan ñoo ko nekk di def ndax ñoom loi mënu ci ñoom dara moo tax ñuy gis mbir mi di continuer wala lan mooy problème bi wala dañ amut ay loi because kay suba si nii gis naa ku mel ni honorable Abdoulaye Cissé di wax ne léegi tey mu ne very soon dañ indi loi yu bees yiy dal ci xale yi nga xam ne ñoom ñooy def driving bu loolu amul waaj de léegi nag loolu amul waaj léegi loolu dafay mel ni ñoom sax xam nañ ne kon loi suñ amul loi yu mën a dégg nga lii laa la wax amul ne leen ne seetaan réew du seetaan parce que bi ñu gisee first time mu am xam nga lii dafa xewoon fa la ñu arrêté 120 something yaa ngi remember year before last I don't know since that leen war a prepare lii but réew mu nga xam ne lu romb rek fàtte nañ ko lan mooy doxale ngi loolu réew du mel ni benn ñang rek nga xam ne ni lu mu añee sax fàtte na ko bu ko soo gisee ñi boole ñëpp ñi war a nguur ñiy xalaat seet lu jëriñ réew mi ak lu baax si réew mi ñu koo def waaye yow réew moo xam ne lu romb rek jeex na dafaa ñëwaat def musiba ñu door a jogaat di dëre dem di indi ay lifin forward régime non loolu taxul ñu teg leen si boppi réew mi ku nekk nag laa wax ak secteur boo mënta nekk da nga war a xalaat luy yóbbu réew mi si kanam luy xaar réew mi ak luy xaar ndawi réew mi ak lu leen a njëriñ ak lu leen du njëriñ si fekkee am na ko indi lu leen njëriñul te amul njëriñ ñu dakkal ko alright léegi ñu jël wax naa léegi am na kuñ tudd ne moom moo tam dafa bokk ci xale yi nga xamante ne moom lañ nekk di use ba def yenn ñaawteef yi Momodou Tro Dabo mu ngi ci line bi moom lañ am na ay reports di wax ne moom yenn ci moto yi nga xamante xale yi bu ñoo use te bëgg naa indi leeral ci loolu ndax moom moto bi wala naka la demee ñu déglu ko Mr Dabo ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si. hello fine jaama rek alhamdulilah yow naka nga def. maa ngi fi. very good xam naa ci gàttal rek waxtaan bi pour bugg a xam sa réaction ci xibaar yu ñoo dégg spécial ci social media bi ndax nekk na concern ci affaire drifting mooy xale yi nga xamante ne ñu ngi jël ay moto di dawal ba am na incident bu ci am ñu tudd ne moto bu ci involve sa oto la yow yaa ko moom bëgg nañu xam ndax yow yaa moom moto bi wala naka la demee. Actually, nekkuma Gambia presently. Okay. So since Sunday last Sunday, ci suba laa jógee Gambia. Démba la dégga lii. Actually dañ ma yónni benn report xama was in Gambia was something Gambia am na newspaper bu ko binda. So, I'm not a keen listener of this social media. So, understand why actually this year moto you ma joxe new hall nekul si moto yoyu. So last year moto you ma joxe nekul si moto yoyu. So why man luma gëna jaaxal ci nga insurance. Yow sa bopa nga am sa moto nga tok sa office nga call insurance. So calling insurance dañ la wax yow yaay kan diw la lan mooy number moto bi mooy number moto bi ban type la bi la so ñu ne la nangam la nga jëne xaalis nga jokkoo kenn mu dem foofu mu receive la sa insurance bi so ñoom suñu gisee insurance bi balaa ñu jékki-jékki rek jël suma nataal yi di publish at least am nañ right at least ñu déglu one side of the story ñu call ma ñu laaj ma ndax lii yow la ndax du yow foog naa man loolu laa foog naa loolu moo gën a baax den di jël suma nataal bi rek di page foofu rek di binda loo xam ne man yëguma ko man nekkuma Gambia xawma lu xew
actually moto boobu demba si guddi la suma boy verify ni moto boobu 3 years back la ko maye waaye moto boobu bima kuma ko maye mu ngi tudda Ba Umar boobu is living in Yundum. Okay. Yundum. The moto boobu bima ko joxe about 4 years back. Wow. Joxuma ko ben kayit. Nothing absolutely. Because mun na la wax ne dëgg la dama even last year may naa moto this year may naa moto waaye man su may maye moto dama dey careful because I'm a public figure. I make sure I do transfer at the same time dama dey génne suma kayit yi yëpp si moto bi. Okay. Moto boobu noonu ba nga ko joxee ak léegi 3-4 years back la te boy bu def accident man xaw ma boy boobu sax I don't even know him so ku ñëw wax moom moto bi xaw ma mu ngi study Ghana kooku joxuma ko moto. Okay. Man ku ma jox moto bi mu ngi nekk Gambia even right now. Because that day moom laa may moto ak Nansumana ak Sirif ak Mr. Dabo ñeneenti moto laa joxe because man dama fàtte loolu sax dem ba si guddi la suma boy bi call ma explainal ma yëpp mu ne 3-4 years back moto yu nga joxe woon moto boobu foofu la bokka so mu ne ma find out nañ moom nga joxe woon Ba Umar Yundum nga jox benn Ngaltumaana nga jox benn keneen ki foo moto la that was 3-4 years back te joxuma ko te insurance joxuma ko anything suma benn kayit demut ak moto bi. Okay. So man foog naa lu gën a am solo suñ ko déggee dañ war a def ku def accident ñu téye ko police ko mu wax kan moo ko jox insurance bi ak ban insurance agent la amee insurance bi. Police yi dem foofu ñu vérifier kan moo ñëw fii register moto bi. Bu booba they will know the truth waaye suñ jékki-jékki rek Modou Touré rek tam ñu jël suma nataal yi di binda at least man lu ma bëgg ñu call ma man tam ma verify. Waaw bala ok. Foog naa boobu moo gën a rafet. Yeah, definitely. Moto boobu 3-4 years back laa ko maye te ba ma ko maye joxe ma suma ID card joxe ma suma insurance nothing absolutely. Okay. So boy bi naka la amee insurance bi. Police yi ñoo war a investigate loolu. Fan la amee ban insurance agent la ak kan moo fa demee because every year nga war a renew insurance. Automatically ñoom nañ xam kan moo dem si insurance bi renew ko. ok loolu leer na léegi laa xam de. ok waaw léegi xam naa ne loolu leer na xam naa lii lañ bëggoon a xam rek moto bi ñëw wax ne sa bos la moomuloo ko te dañ ko mayee yàgg na te ki nga ko may tamit mu ngi ci réew mi te foog naa ne loolu dafa am solo fu mu nekk nii balaa ñu lay bàyyi rek lan nga bëgg a wax ci yu mel nii ndax léegi yu mel nii ko noo ko waxee da ngay jékki-jékki rek dégg ko te duñ la contact lan ngay wax ci loolu ak xëj na tamit as a parent as a concerned citizen wala Gambien ci drifting buy xew nii xale yi di dawal di def yenn yi nga xamante ne ñu bare dañ koo ñaawlu lan ngay mun a wax ci loolu bu dee am na anything loo ci mun a yokk. non man luy def nii actually parents bu baax sax warloo ko entertain. lii du yoon. man for example man suma doom su defee lii o suma njaboot su defee lii dama ko abandon because it's rudeness. It's rudeness. Kenn warut a entertain lii because xaw ma ñu ne dafa tampon nit. dafa xaw ma parce que man story bi sax xaw ma ko man dama dégg ni nit yi ñu maa kool Modou Touré. So I don't even know what happened. waaye nag benn parents waru ko entertain waaye ma ngi advice newspaper xaw ma journaliste yi la xaw ma lan la yu dee binda suñ déggee xibaar balaa ñu jékki-jékki rek di binda di paste nit yi seen nataal yi foofu at least ñu call beneen parti bi waaw concerned person bi at least ñu laaj ko sorry de ma ngi tëdda am not feeling well waaw waaye at least ñu call some boromam ñu ne ko lii lañ dégg lii ak lii kooku su bañ a wax sax at least ñu binda mën nañoo binda call nañ ko waaye bugut a react o call nañ ko lii la wax
Yeah, very well. Especially a public figure. I'm always, although I don't come to the media, why media sumo calling, you know, limo hew. At least, the war wa leran, lamu hew lolu, lusa lolu am. Yeah, very well. All right. Why manli how mako, yegumako, ridumako, niti nyode pe fini yoni mako, until dembasi gudil sa, la realize ne, suma bena brother momo wax ne ya ngay remember last time nga joxe moto yu ngay joxe no ñom kabiro ak ñom ngansumana pa kumba moto bi nga ko jox that was 4 years back. Wow, lolu yaga na tout te ba kumba bobu mum fa koku amul accident bi mom tamit foog na dafa jaay moto bi ci benen boy bi so boy bobu dégg na brother mo def accident bi te brother bobu sama nawmako. Okay. I'm not eating Gambia. Why you get what Luneka depend on to it's not fair. It's not fair. All right. Actually. Lolena mange one parents it mean new control syndrome. And actually policy they want to def action. Man fog na policy ñu wara stop li. Okay. Ku def li. Ñu jël loi tek ko sa kaw. Su yagé nañ ko bayyi. Absolutely. Jël loi rek. At least ku def li ñu police la. Policemen mo wara tek fofu every policeman. You see, so all right. Legi amna solo legi bala nga dem rek suma natango ñam mu ne amna lim bugal la ci quickly mon ñang. Okay, Mr. Dabo xamna ne si fekkone ne dañ doon baye xel tam pour gaay seet rek si lu baax lu nga def ñuko bind ci newspaper yi taf sa natal kon FID dinañ ko def waye fogolo tam dafa melni da nga xala melni ku bëgg dugg ci arène politique fogolo tam lool mo la tek li temps yi yépp ñi no xam nga lu xew yeah it's possible I'm not sure it's possible in future but right now nekuma ci politique man dama jóg di wax Gambia ni at least division bu nekk Gambia okay division boobu laa bëgg a fight Gambia ñoo bokkande ak bay soo xoolee suma meeting yi ak fu may def any programs man luñ dee preach mooy one Gambia one people one nation Gambia amul Pël amul Toose amul Joola amul Olof amul Manjaago ñoo bokk Gambia te ñoo bokk ndeya baay te ñoo dee tagande da ngaa gis Toose taka Joola Joola taka Soose Olof taka Pël Pël taka Soose man lii laa dee preach so foog naa politician yi they are not comfortable with that man loolu laa foog yeah of course waaye man ñëw ma ci politique te suma meeting yi kenn du dégga ci affaire politique foofu so foog naa dañoo miscode daal it's possible in future but not now fu nekk ni suñu mission bi mooy Gambia yëpp nekk benn parce que loolu moo baax si yow loolu moo baax si man te loolu moo baax si Gambia te ñun loolu lañ fekkee all right jërëjëf all right jërëjëf Mr Dabo thank you very much for your time xam naa ne mbir mi leer na lii rek lañ ci jublu woon ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant thank you very much all right ñu ngi ko jaajëfal ba Mr Momodou Tro Dabo moo doon leeral noonu ci yëfi moto bi nga xamante ne am na ñu ngi ko doon tudd ci mbir yi mu jàpp ne dafay baax pour muy leeral tamit nit ñi xam naka la mbir yi demee ndax moom moo ko moom ak yu mel noonu lii tamit daf cee baax mon ñang waaw lu mu leeral am na solo te mun naa wax ne ñaar yi fi coow yi fi amul yëpp ñu tudd ko si génnee leeral leeralam bi daf dee am solo mais de waaw lii daf si dee baax su dara xëyee waaye xam naa ne daal yaakamtee bind tam baaxul nga jël one story loolu tam bindkat yi one side rek ak ñu moytu ko ak social media parce que tam am na nit la koo xam ne dafa am njëriñ si réew mi parce que loolu lu ñu ko waxee woon last time loolu leen ko waxee because lu fekkoon ne dañ doon seet lu mu fi defal si nit lu baax ñi bind ko FID nataalam di nga ko gis fu nekk waaye xam nga nit ñi nag dañ day jël always négatif loolu lay yàkkamtee wax si nit ki waaye itam kii ku ko xam-xam ne dëgg-dëgg daf dee dimbale Gambien nit ñi bu baax a baax spécial yi si ko weeru koor mu taxaw ba mu jeex daf dee dimbale nit ñi spécial tabaski gos ñun Eyeafrica xam nañ si dara parce que dañ dee topp programme am te dañ dee gis nit yu nga xam ne suñu réchauffé seen xar tabaski dama dégg naa ay nit ñu wax ne juróom benni at nangam kii moom amee lii am na si nga xam ne dañoo dem ba seen rongañ di tuuru sax waaye kooku tam am na lu mu def nag waaye du nekku ne rek dëgg la xam nga su dara amee ñi gis turam mun nañ koo wax waaye comme ni mu génnee leeral ni am na solo waaye dama ne tam am na lu mu def si réew mi lu nga xam ne su ko doon bind taf di binda si lu baax FID di nga binda te du jeex waaye tam moom itam mu gën a bàyyi xelam rek because lan moo tax
lifin boobu mu topp parce que fekkee dafa santaane génne leen kayit ñooñu génnewuñ kayit loolu tam mu bàyyi ko xelam bu baax. wala automatiquement mu am ku mu jox responsibility su mayee nit moto kooku dem def transfert bi mu génn si waaw parce que nag mu génn parce que foo yées na lu may loolu yoonam nekkatu si waaye xam nga moom dafa nekk ko am dafa yomb a feeñ lu weex la si lu biir lu ñuul suñ ne moom la rek dañ koy gaaw a xàmmee waaw waaye anyway lu xew nii doy na waar trop te moom maye woon na moto bi bu yàgg da ngaa gis ne daanaka responsabilité bi nekku fi waaye ku mayee moto daanaka kooku jaayat oto turam war na faa war a mën a génn système bu ñoo amee insurance tam wax na dëgg dañ ko war a ceeñ ñoo amee kayit si réew mi dafa baaxul war la mën a yow 14 passengers yi ñee wax ni nga andi beneen moto du comme moto yi nga ne 14 passengers nga dem police bi dafa war a toog xool naka la toog si toogu c'est comfortable yi ndax nit ki si fi toogee naka la war a mel ba duñ ko def ñaata passengers la 14 ñi bind sa insurance route ak dafa mel ni xaalis bi leen gën a considéré den yeneen affaire te loolu dañ ko war a bàyyi dañ war a change yu bëri amul yoo xam ne dañ war a considéré nit ñi kon booy dañ nekkoon na rek ñu jubli si xaalis bi rek bot ñuy jëfandikoo mbir yi dañ war a bàyyi xel loolu mooy askan bi bot loolu dañ si laaj trop ak lu jëm si askan bi ñu tardeel ko mu dilee dañ si taxaw am taxawaay bu waaye lu jëm si ñoom lu leen war a laal seen njaboot léegi ñi rek la ko that's not correct réew du doxee noonu te si loolu nañ waxante dëgg loolu li yow nii monsieur Dabo mu ngi ko wax léegi mooy parents yi dañu war a am taxawaay kilifa yi waaye tamit police bi ñoo ci war a gën a jóg waaye at some point da ngay foog ne police yi di ak constraint because soo xoolee charges yi nii rek daf laa woon ne mooy ko amul pexe di yow lii koo dajee si yoon bi nga ko war ñun waxuñ loolu maanaam kuy dawal moto ba ñëw check point ñii dañ def lu defut yoon maanaam dem di njëkk def racine si kaw tali amuñ facilité boobu fu ñu ko defee loolu rek my friend méngoowut ak yoon nañ dem straight si point si ku amul leen si sax one can understand ne kooku sax xëy na am na point bu ñu mën a am si moom waaye ay tinteen ay nangam loolu client rek la dee laaj nekkul something loo xam ne it's a crime in this school boo amee client you can do it loolu soxla am na man dama ko against man kay moo gisee man moom tinteen loolu moom xamal lu tax ñuy dogal ñu jox nit saxal loo am na kayit bu nga ne bu ko amee mu war koo mën a def loolu jox njaañ ji si xaj si réew mi dafa bari mën ngaa kidnap doomi jàmbur teg ko fa ana client nga jox ko fekk yow doo xam sa what is inside di moto ak si but beeg yooyu noonu yëpp dañ ko war a génne si dëkk bi ko léegi maanaam yu lëndëm yi dox si dafa bari te loolu soo alaawte yi war maintenant am ay kilifa yi nga xam ne nii waaye the fact of the matter is loi bu fi nekk pour mun a attali loi bu mag la méngoowut sóoraale wuñ yi nii sax xanaa loi bu dafa indi tinten te ñu ngi indi keleen non loolu laa la wax parce que dañ indagut loi bu mel loolu leen wartoon lu tax loi bu ñu def nga amee tinten soo ko amul soo amee cléarance yaagut kon kana ñoom ñoo ko créé bu ko tax mu ngee dugal xaalis waaw you must pay but kooku mun na laa fay cléarance dem jël si moto bi def fa chargé fa lu yoon àttee ba doyal dem lam la ko fayee benn tri bi mu am ko si am na njëriñ bi te loolu mun naa am dugal na ko si réew mi baaxut si réew mi parce que am na ki ma doon waxal ci mbir mi ku jege président bi la mu ma wax ne moom wax na lu président bi lu mu war a def ci li mu jàpp moom mooy dafa war a declare ni a public health emergency sort of like that wala public ma ne DSC pexe bu ñu mun a def waaw président bi bu ko déclare rek jeex na police yi boobaa kuñ ko téye rek ci foofu la ñoo sukkandikoo jeex na tag mun la waaye di seetaan rek waaye nag di seetaan jigéen buñ tampon fii nii ba tuuti mu ñàkk ci bakkan ak ñaata nit dinañ ci lañ xoolal xale bu góor boobu noonu fu mu nekk nii ba léegi case bi mu ngi koot gis naa sax fan naa est-ce que seen ministre bi demul seeti ko sax waaw demoon na ministre of education demoon na seeti ko moom dañuy xaar ba xëyam ñu door a jóg di dem duñ def duñ dem taxaw difen lu ñu war a difen well it's very nice moom bokk si yooyu waaye ñu war a soo bokkee si nguur gi ñëpp yéen a am benn ngeen ku si nekk secteur bu nga nekk da nga ko war a doxal nu mu war a doxee loolu moo baax waaye tey lii fekkoon na tey lii rañaan nañ si oto rañaan si ay nit dara da ngaa gi ñi dem yónnee fii njaal ñi dem jaal fale rek baadoolo yi ñoom ñàkk loolu réew du doxee noonu my friend réew dafa war a am kàddu boromam dafa war a wax lii loolu ku jiite loolu nit ñi ànd si ñu mu dem spécial lu nga xam ne ni loraange la buñ ko seetaan my friend man xama ñu ko dee wër na xam naa dañ ko naan lii nekku si texte yi soo ko fi defee di démocratie nangam dañuy tardé rek waaye léegi dañoo bàyyi ba masiba bu gën a doy waar am fii mooy ñu door a jël jóg a jóg mu door a dem loolu lañ nekk di wax dañoo bàyyi ba parce que lu ñu gis nii mun naa oppa ci loxo lii amalu ñu benn njëriñ réew mi ñun yow ku amul yoon yi doo yoon yi nga xam ne nii bu fi ñaari oto taxawee du fees amaguloo place boo defee racing compétition amaguñ ko te amuñ space bu ñu leen mun a jox loolu mënta ne si réew mi. waaw bu ñu buggee sax ñu dem yóbbu leen foo ñu fale ci loolu kañ ngaay ñu ñeme nañ fay dem di dog loolu noonu bàyyi fi football amul stade bu correct bàyyi fi suñ paag yi bon yi nii
bàyyi fi rasulin amul paak volleyball amul ngay dem di dogal ñii loolu te lii ñett benn passion la si réew mi boo ko fi defee nga am ak problème askan xale ñu ne seen life dafa mata de ma ne life benn passion si askan parce que gis nga si protest bi gisuloo benn placard non ay non am na ku doon wax ay non dafa ñoom dañ leen war a bàyyi ñu def seen def non xale du da nga koo bàyyi mu def lu ko am na lu mu fa ne dafa baax si moom te baaxul si moom mun na see ñàkk bakkanam ana life boobu bot amaguñ time boobu amoon pour defaree leen fi ñu koo defee we don't have that time yet because liñ fi war a def lu gën a am njëriñ lu gën a officiel dafa ëppali ci public gathering ay football field ay schools ak ay yeneen ci kaw tali bi sax gis naa ko binda fi léegi dañoo ñëw bloc tali bi fekk nit mu ngi jógee liggéey di ñibbi wala di dem liggéey di ci am problème Amadou war na naa la ko laajaat de doomi ñan leen si réew mi doomi waa réew mi la de non ñan leen si waa réew mi liñ si doomi ñan leen du sa doom du suma doom waaw te man am naa doom bu mun a dawal moto bokkut si doomi ñan leen doomi ñan leen loolu moo jar a lijjanti ba tax ñi teg si bloc ba kenn mënut a ekkati bloc boobu bay dem di yóbbu tuumaal ay tinteen ay noonu lañ si ay nangam doomi ñan leen that's the correction to ask te dañ ñu ko war a waxal ñii doomi ñan leen si réew mi bañ am sañ-sañ bii di lëjër réew mi di def lu leen ne ba pare tiga tojul la dem explain to us that ñii doomi ñan leen ak fu ñu jógee yee loolu mooy correction bi de nañ ñu ko waxal nag am na lu si ne de amul anyway xam naa ne by next week incha allah because dama doon xaar pour ñu seet na ni nañ am ML mu dimbale ñu ci yëfi yoon bi yoon ci looy lan moo tax na mu jafe ak kuñ ci téye nu ñu lay dee attee because fa leen dee mën a fay na yàlla ñu bàyyi la li ngay fay du bëri te loolu moom ñu koy def soo gisee ñu si insist di continuer di ko def with all this I think am na lu xew dañ fiil na ñoom fay xaalis bi du seen problème te am na ne kuñ si caaj tinteen moom loolu dangaa dem nga fay ko rek nga jël clearance bi jeex na loolu laa laay wax so loolu ku la see téye ifin drifting bii nii buñ la ci jàppee you know da ngay dem ñu atte la ay at most 40,000 30,000 wala whatever 25,000 nga fay ñu bàyyi la and loolu moo laa gënal dan nga ne da ngay dem tëdd 1 month or 2 months jail you know so I think the thing is dañu war a review suñ luwaay ñu seetaat ko waaye tamit président bi at some point moom mu war a jël yëf yi boppam mu fexe lii mu stop parce que lii fu moo jëm nii beneen affaire la boo fa hopefully by next week incha allah nañ try ñu am di police PRO and also ML at the same time ñu def jàngat am na ñeneen ñu bëggoon a react but xam naa ne suñ ges yi kon ñu ngi ñoo xaar am na ñeneen ñu bëgg na ñoo dugg ci wàllum leneen but dem na ñëw na daal mooy war nañ cee taxaw bu baax war nañ see taxaw stop lii waaw immediately booy dëkk leen amee dëkk bu nga xam ne ni waa réew mi ñoo préféré dem élection tànn président élection bu nga xam ne balaa 12 xam nañ ko wiin noo kenn waxut ñu jox ko dénk ko suñ kaaraange suñ moomeef su ifin suñ kaaraange mooy bakkaneef suñ moomeef doxalal bon am na ñenn ñu tuuti si askan bi bëgg a lëjal nit ñi si kaw tali bi te teguñ ko si yoon loolu dafa war a dakk loolu nag buy am amaat réew moom mënuñ koo dakkal dañ war a seetaat suñu bopp ñun ñooy ñan te man lii da ngay gis wax naa ko fi keroog doo gis loolu dañ ko war a IGP waxagut ci public lii te daf ci waroon a wax police interior ministre bi moom tamit sax xëy na bu ci waxoon bu ministre ñooñu xëy na ñoom sax bu ñu waxee xëy na dina doon tiital xale yi mais wala parents yi gën a taxaw ci mbir yi su fi am na fu moo toll comme ni nga koo gisee ni président bi comme na ko wax moom mu war a own up mbir yi mu jàpp ne yenn ay tamit moom du ko seetaan parce que lii waroon na yegg foofu njaaxum la nekk di indi ci dëkk lii commissionnaire bu nekk West Coast rek moo ko waroon régler ba pare dafaa jox ordre rek bourse bi moo élif fii gaa yi dakkal lii xoolal lii gaa yi dakkal lii mu jeex takk lii daf nekk jàmm ci dëkk bi nga xamante ne ñu ne dëkk bu am luwaa am leadership lii ko regut te yi nga gis yeneen vidéo yu gën a garaaw lii fii lañ mujjee sànni wante xeer ba ñu toj yeneen oto yi nga lii this can result to so many things waxuma la li ngaa tudd dafa yëru ministre dafa sori IGP dafa sori waaye commissioner bu amee West Coast region rek mun na koo régler te du jox fu mu ne dafaa joxe ordre bourse bi joxe ordre latrier óol yundum xam nga léegi su rek affaire bi jeex kooku si joxee ordre ñu clamp down ci ñii téye leen lu leen mën a def mooy téye waaw soo téyee ba pare fan ngay mujj mooy caaj yi ñu gis nii waaye ay ji dem ko su waxee fii lay mujj kon yow Amadou what do we do now loolu lu ñoo def xam nga non dama ne xam nga tamit nit xëy na boo am na yenn kàddu yi boo kilifa waxee xëy na dina mën a tiital xale yi
wala tiital xam nga président Barrow tey am na sax mun na koo ñàkk a déclare sax imagine public health imagine waaye mun naa taxaw sax mu wax yenn kàddu yi seen parents yi dañu xam ne léegi caaxaan faaxe aji sax bu wala xale yi aji mun naa génn wax ba fii ngay gis dañoo bàyyi ba mbir mi ëppi loxo ñu soog a jóg lii nag moo gën a garaaw fuuf ay ñii ñàkk ñu ut lañ seen permit dox ñaxtu nga aay leen xoolal kii ñu lii moo gën a dañ ba pare nit kuy def lii sax amuloo lañ seen kooku lim laa wan ne est-ce que kooku xoolal li mbaa moto yi sax yu bëri am nañ kayit sax loolu tam dafa jaral lijjanti you know bu ko yi mun na am si kaapaage leneen paak fi ñuy ñëw li fi ñenn yi seen moto yi gëj naa génn ak yooyu because always moto bu baax moo fa dee nekk yu am 8 cylinder 6 cylinder yooyu ñoo dee dem compete so loolu nag ñun amaguñ place bi fii sport bi amagul fi cër bi see bu ñu tegee ko sayt waaw because yoon bu nga xam ne nii moto ñaari moto buñ si taxawee mu fees dégg nga left and right nit ñaa ngi faa jaay yoo xam nga ñun suñu système bi Gambie xoolal lii rek lii def di jàmm li mel ni ceet nii ci biir ci kaw tali bi léegi yow beneen moto buy ñëw sax ñëpp bu ñu tasoon fii ak ambulance bi sax ambulance bi dafay taxaw wala mu wàcce sax bàyyi leen yoon xam nga lii dafa doy waar so anyway the honest now lies on our authorities leneen bu ci am duñ wax ne xamuñ ko woon wala def leen bett ñoom ñoo ko seetaan lu ci munta am suba ëllëg ñoom ñoo ci des parce que nag nit ñi wax nañ te ñu wax rek lañ mun you know in fact sax kaw yoon bi waroo fee daw nit génne noonu taxaw loolu rek lu waa def ko trafic bi nangu ko nga génne toog ci kaw bunta bi for reason loolu dañ koy def even si sport amee nii waaye baaxul even waaw Ibrahima Samb moom mu ngi wane even suñu amee space bi sax pour ñu koy defee waruñ koo nangu parce que dafa baaxul it's very wrong ñu ko xam naa ne though it's ñu ngi koo def ci yeneen réew yi because it's a sport you know but ñun fii we cannot tollooguñ foofu daal comme noo ko waxee pour accommoder lu mel ni you know in as much as ku nekk am na sa right pour mun a def li la ne waaye mun loo def li nga xamante ne dafay cause danger to other people. léegi ñii suñu di acte kenn si ñoom mun naa am ngànnaay dem gaañ fa nit te loolu yëpp sóoraale ko si su fekkee day stop la buñ seetaanee li suba lu ci munta am duñu wax ne nit ñi waxuñ ko wax suñ gisee xale school bu ndaw buñ ko gisee si school mu yóbbu goon soo ñii mun nañ am goon one of them soo boo demee ñu toj sa moyen moto nga sa xol bi tàng nga génnee sa goon balaa naa lijjanti ku moom goon beeg fu mu jógee fekk kooku moom dem na te loolu yëpp da nga ko si sóoraale ñu dakkal ko te war na mun a nekk bu ñoo gis xale school mu am goon kay kuy dawal moto pour jëkkalante kooku war na mun a am loolu soo moo tax dañ si war a bàyyi xel soo ñu dakkal ko amul njëriñ si réew mi indiwul kenn fii lu am njëriñ benn koom-koom la yokk si réew mi absolument xanaa tey daaneel koom-koom soo léegi nag boo reyee nit rek dinañ ci waxaat boo ko damee sax yow yàq nga koom-koom incha allah dinañ ci nit rek boo ko damee waaw yàq nga koom-koom absolument waxantuma la ak leneen nag waaw dinañ ci waxaat incha allah next week dinañ ci waxaat dinañ try ñu contact di police PRO am na keneen ku ci bëggoon a waat ba xëy na you know dina jafe pour ñu jokko ak moom right now time bi ak yooyu but hopefully by next week also dinañ am more reactions to this ak naka lañ mun a def ba mun a stop lu mel nii muy luy xew ci dëkk bi surtout ci community yu moo xew mu ngi cause you know public concern and all that so I think there's action have to be taken action has to be taken pour mun a address li as soon as possible so no su ko defee with that danañ jël another short commercial break and welcome our next guest ñu mun a discuss education related issues stick around with us ñu ngi leen di fàttali rek ba léegi yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa ci ajuma ji la yem ak fukki fan ak juróom ci weeri August 2025 ñu jël another break dellusiwaat léegi incha allah. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces Jar Rice into the local market. The 50 kilograms Jar Rice is 100% broken white rice, fresh from India with high-valued quality. Jar Rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139 or yet still on 733-01-321.
Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. Welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you're watching the week's and an edition of the famous and widely followed Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And yeah, we are now into the final part of the program. In the first half, we were discussing about the drifting issues and all that, and now we want to discuss education-related matters for the rest of the program on the next 30 minutes or so. So you can stick around with us, and we want to thank you so very much, as always, for the pleasure of your company and, of course, for your reactions as well. Pretty much appreciated. ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di dellusiwaat nag di ñëw ci ñaareeli xaaj waxtaan bi ñu am fii ay gan yu am solo ñu war leen dalal waxtaan ci wàllu education ndax loolu tamit dafay am solo surtout suñu ay ndaw yi nga xamante ne ñu ngi ci bitim réew waaye du sàkku xam-xam dinañ waxtaan ak ñoom ci programme bi tey incha allah. So we are very much pleased to welcome the Association of Gambian Students in India. The president is here of the association, and of course the finance minister also accompanied him to the studio for us to discuss about their association and engagement and maybe why they're here, in fact, because as students they should be in India by now, but apparently they're here in the Gambia. They're here for holiday or whatever. We should be finding out. You see, I should be giving the president first to say something, but as protocol dictates, ladies first. Mr. President, are you okay with that? I'm okay with that. Right? You can have the All right. Khadijatu Jallow, she is the finance minister of the association. Good morning and welcome to the program. Thank you for being here. Thank you very much, Yes, sir. Mr. Good morning, Gambia. Thank you for having us this morning. As he rightly said, I am Khadijatu Jallow, the Deputy Finance Minister of the Association of Gambian Students in India. Did I deputy or the finance? Deputy. Oh, you are the Finance deputy. Minister. Oh, okay. I maybe wanted to elevate It's okay. to your position to the minister. All right, you are the deputy. Thank you, Khadijatu, for coming. President Sadio Eke Jaju is the president of the association. Sadio, good morning and welcome to the program. Thank you very much, Mr. Amadou. Good morning, wonderful viewers of Eyeafrica TV, our Gambian members, that's the Association of Gambian Students in India, and every other individual that follows the show. We say a wonderful good morning to all of you. Well, just as you mentioned, I am Sadio Eke Jaju, the president of the Association of Gambian Students in India. And it's really an honor for us to be here today alongside my Deputy Finance Minister.
yeah, so we can get to the program proper. All right, thank you. Good to have you as well. So to start with, like I said, as students, you should be in India by now or at this moment. So so you're currently here. What's your mission in Banjul? Are you here for holiday, or you're here, or probably completed your studies now? I know people would want to know. No. Yeah, so for my case, I've not completed my studies yet. Okay. I'm in my final year now, so I'm here for an internship at the Gambia Civil Aviation Authority. Okay. And by the way, I'm studying Bachelor's Aeronautical Engineering, which is related. I was going to ask what you are studying. Yeah, so for that, I would use this opportunity to thank my seniors at the Flight Safety Department of GCAA for according me this opportunity and giving me the excuse to actually be here instead of being at the internship. But always when Gambian calls, we would have to answer, and as far as media visibility is concerned, we cannot be left out. So in short, I'm here for an internship and not for a holiday. All right. Yeah. Good. And for Khadija too, are you also the same? Yeah, or? I am also here for an internship. Okay. It was supposed to be a vacation, but then we used the opportunity to do the internship. But where are you? I am doing my internship at the Ministry of Gender, Children and Social Welfare. Okay. Yeah. Studying what? What area are you? Social work. Social work. Bachelor's of Social work. Yeah. Okay. And then before we move forward, I would like to say happy independence to incredible India. Today is their Independence Day. Oh, today. So happy independence to every Indian in the Gambia and India, Gambian members and everyone. Yeah. Any one of you want to say something in Indian? Or can you speak the language? I would like to say Namaste, Kemcho, my Gujarati people and the rest of the people in India. I think that's how far I can go. Fantastic. Mr. President, tell us about the association, and since you assumed office, what has been happening? What is the main reason of establishing such an association? Thank you very much, Mr. Amadou. So the Association of Gambian Students in India was founded in 2017 by the students we had in India at the time. And this was as a result of fostering unity amongst the students that we have at the time, emanating from the aspects of sports, academic support, and all those things. So essentially, we had a lot of Gambians that passed through India, most of our seniors and elderly people that must have passed through India, because as far as education is concerned, India is one of those countries that people look up to for quality education at some point. So essentially, in 2017, the Gambian students that were there see the need to read that it's important that they have an association, a parent body that embodies all of them. Even though we have the Gambian embassy in Delhi, but it's good you have a separate association that would be in relation with them that has to do with the academic plights of the students and so on. So on the auspices of that was when they formed the Association of Gambian Students in India. And by the way, we are the 9th Executive Council of the said association. And that is to say, I am the 9th president of the Association of Gambian Students in India. So the association is built on some principles. That is, one, to support students in their, let's say, educational well-being and all those things. And the other thing would have to do with their welfare. And that is why we have a social and welfare ministry amongst the executive council. So those people ensure that when you have students going to India, they are sensitized, they are oriented on the possibilities and challenges that could possibly lie ahead of them as far as India is concerned. So aside that also, you have other aspects of the association, because as far as the students are concerned, we are in two facets. You have students that fall under fully funded scholarships. You have students that are there as private students. So at some point, the association tends to step in, that is through the finance ministry, to give out loans at no interest rate. And that is to say, as members of the association, we all contribute, let's say, 1,000 rupees annually. But that is not always enough for our upkeep and everything. But since you have other students that, at some point, it could be quite challenging to cover up some of their expenses, or at some point, before their parents would send them their money, let's say if you're a private student, or even a fully funded scholarship student, wherein before you receive your stipend, it takes time here and there. When you reach out to the association tends to give you loans and
those are all part of the reasons as to why the association was formed. And also at some point, as far as human beings are concerned, you're either, sometimes you obviously would fall sick because that's human nature. So if medical emergencies arise, the association tends to step in at some point in relation with the Gambian embassy in India. And for that, I'd say kudos to them for always standing by us. Under the dynamic leadership of His Excellency, Mr. Mustafa Jawara, we say shout out to you. The sacrifices you've made on our behalf have not gone unnoticed. And that being said, when we have most of these medical emergencies, the association tends to step in to assist. And as well, you have the embassy at some point assisting us there on that aspect. Yeah. So things has been going smoothly if I hear, just listening to what you've been saying. But I would come back to it because you touched on something that I find very interesting. That's the financial aspect. In most cases, when you talk about students, they talk about financial challenges, tuition fee challenges here and there. They would always require support, especially from the government or Minister of Finance. So as the Deputy Finance Minister, you could help us to understand. The President have just insinuated how you've been operating in terms of the financial aspect of things, supporting students and all that. But how were you able to generate funds? Is it through contribution, as you have just mentioned, or you do receive support from other partners or agencies, or maybe from the government? I would want you to help us understand that as well. Thank you very much. That's a wonderful question. Basically, we have our main source of income is through our annual subscription, like Sergio rightly said. Every year, we do contribute 1,000 rupees per head. So that's annually. That's our main source of income. So sometimes when we have issues like if an individual is sick or should go like through medical stuff. So sometimes the embassy will also step in and then support that person individually. So right now we need, like, I can say that we still need support from the government, from individuals. So that is why we're still writing donation letters to individual companies and people to support us, because it's really not easy down there. I thought as students you might have a healthy bank account by you supporting your fellow students and all that. Yeah, that is why we contribute remember, it's not only about medical bills. We also have some activities that we normally organize, that is the independence, Gambians independence, and then we also have student week where we organize graduation ceremony for every batch, like every year. So all this like money, that's where we spend it. So, but like Sergio said, medical bill can come at any time. That one is like, you cannot say specific. That one is priority, right? Yeah, it's emergency. So for that being the case, we do have funds specially for that. Yeah. But no one knows. Like we can exhaust at any time. We can finish the money at any time. So that is why we are still writing donation for people to help, because sometimes it is not easy. Sometimes you leave home before you settle is a problem. So we have a lot of loan requests from students from different parts of India, and we are giving it like without any interest. So the only source of income is through the subscription. That's the main, source of income for you. Sometimes when we have independent, for example, we can write to the embassy and then they also support us. So they can chip in and they're support. very helpful. Okay. That does not always suffice all our needs. Exactly. We don't have a healthy bank account because I know when we're talking about loans, people would think probably it's huge sums of money or whatever that they have in an account. But just as the Deputy Finance Minister iterated, like we have a constitution that guides us, and as part of that constitution, as a finance ministry, when they come to office, they obviously would have to create a loan policy. That is how they're going to give out loans and all those things. So if it comes to the aspect of, let's say, medical emergencies, the maximum that we could give from the association is 35,000 Indian rupees, which would be approximately Gambian dollars 30 to 32, 33,000 Gambian dollars. And when it has to do with other expenses, let's say having to do with your accommodation and all those things, the maximum that we could give as an association is 10,000 rupees.
And additionally, just as you mentioned, we have a lot of activities that we do. We obviously would celebrate Gambia's independence every year, even though we are away from home. But it is said, no matter how long a log stays in the river, it can never be a crocodile. Yeah. So as Gambians, no matter how long we stay in India or abroad, we are still Gambians, and we are called Gambians. So essentially, we celebrate the Gambia's independence celebration, and we always would do it in a grand style. When we're having it, you have the members of the embassy that would attend it with us. And just as you said, sometimes when we consult the embassy for support, they chip in to assist us. We equally have the Students' Week, and at the end of the Students' Week is when we have graduation ceremonies. In the graduation ceremony, we award all the graduating students of that year, because you know India is very big. Yeah. People are coming from different states. So if you're a final year as a Gambian, you're part of that. And interestingly, I think we are one of the strongest associations out there, and as such, you have other nationals that would join us in our commemorations, let's say for the Students' Week and whatsoever. We equally have the Interstate Debate Championship. We will be having it shortly, even in September, meaning that's going to be the 3rd edition of the SED. It was introduced by the 7th Executive Council, maintained by the 8th Executive, and continuing by the 9th Executive. So we have that as an association to bring us all together. We additionally have interstate sports that is done between different states. You have the, let's say the Gujaratis would do it, you have the northern side doing it on their own, you have the southern side doing it on their own. And at the end of the day, they all culminate during the independence. We have a bigger one called, which is going to be the grand finale of all these set championships we've been having. We have this online sporting events like this e-football, Ludo, chess, and all those other things. And interestingly, we're the first Gambian Student Association to organize the Maiden Gam Diaspora Debate Championship. That was last year. Kudos to the 8th Executive Council for coming up with the initiative, and the 9th Executive Council will solely uphold and embrace that one to be celebrated time and again to continue with the legacy that is left. And that brings across all Gambian students you have in different parts of the globe. They join us, we have it virtually, share, interact, debate on issues that are pertaining to the country, per se like burning issues within the country. And in the end, that's where we proffer some solutions as far as the country is concerned here and there. Great. Like before I go to Khadija, I would want to ask you this. You are in your final year. Tell us about life and studying in India. How is it like? Because maybe somebody planning to also study in India might be watching. And as an association, how do you support arriving students or new students that are, that newly arrive in India to pursue their education or further their studies? I think that would be very important. Do you normally receive complaints or, receive calls from fellow students asking requesting for support on some of the challenges that they encounter apart from tuition fees? But I'm talking about their well-being, staying in a foreign country, and of course you are, you are limited to so many things. Sure. There's barriers, the language, and all stuff like that. The culture, apparently, others might find it very difficult to adopt. So how do you deal with these things? And if such a thing arises or arose at some let me quote from the great Nelson Mandela, who said, challenges are what makes life interesting, and overcoming them is what makes it meaningful. Obviously, there are challenges, but she served as the education minister of the 8th Executive Council. So it would be better for her to delve more into that. Yes, yes, Madam Minister, you can help us on the side of the challenges as students. We do have a lot of challenges. Sorry. We do have a lot of challenges from the application process down to the visa application and then coming to India and all that. So, like Sajo said, we have two set of students. We have private and government supported. Indian government fully funded scholarship. So normally those people don't face a lot of problem when it comes to the visa application and all of that, because the embassy in Dhaka will do everything, so it's just a matter of taking your visa and then coming to India. But most of the problem we face is with the private students. Sometimes we have these people that scam us, like they'll be sending you fake admission letters, fake scholarship letters, telling you that we have 70% scholarship, we have 50% scholarship for you. While it's not While it is not like that. So
you realize that when you get to India, like the amount of money you are paying covers everything. So that is why sometimes we always encourage people to like contact us, to reach out to us before starting any process, because we have a lot of students in India that are transferring from one university to another because of this scamming thing. So that is one problem that we face. The other problem that we face, like you said, the socialization area and then the language barrier. Exactly. Sometimes, like you get to a university or a state where you are the only Gambian around that end, so it becomes a challenge for you to cope with the situation. So that is why we always encourage people to reach out to us so we can help you identify, because we know we have been living there for 3 years or so. So we know areas where Gambians are, so we can link you with those people. We can let you know about the areas and all that, the universities and the like. Like when I was in my university, we were only 2 Gambians there. But then I tried to like host the independence celebration, 65, right? 68, sorry. 68 independence celebration. And then when they came to our university, they realized that we have 2 Gambians here, and then people started coming, and now we have a lot of Gambians there. Okay. So that's the connection that we always try to build, because we have a lot of challenges financially, like mentally and all that. Some people fresh from grade 12, if you are in India, it's crazy sometimes. But alhamdulillah, with this association, we try to orient people right from the Gambia here. Before they depart here, we do organize online. And what do you tell them normally? Because is life in India generally okay? Is it, because sometimes, even here we say sometimes, I personally tell them what is on the ground. Sometimes I do even tell them that just feel like you should prepare yourself as if you are going to Kiang. Like, because even some part of Kiang is better than some stages, you know? Okay. So you need to know that you are not coming to Europe or America. You are not like coming here for like, for tourism. You are coming for studies, and then it's not about luxury life. You're going for struggle. Yeah, you really struggle. The food, everything. They are nice people. Indians are nice people. They are accommodative. But then our way of life, our way of socialization is quite different. So as mommy's girl or daddy's boy, sometimes it is always a challenge for a lot of us. Yeah. Sometimes first week people do cry a lot. Sometimes they want to go home. Sometimes, you know. Really? Yeah, it's difficult for us. Yeah, so that is why. And the other thing that we also do, for example, when I finish my exam, for example, if it is the ICCR scholarship, they will stop giving you stipend. So maybe in June, and then you are supposed to go back in August or September, let's say. So what you'll be on your own. You'll be in your own, and you have to pay rent, you have to eat and all that. So what we normally do is, that is why this association is very, very, very important when you are in India. Sometimes even people who do go there for like short-term course, like 1 month or so, sometimes we try to connect with all of them, because emotionally it's very helpful. So when that happens, we normally like see the people that are very close to that area, and then you can go and stay with the individual. Instead of paying rent, you can just stay with the person and then share. So we really live the Gambian life in India, honestly. And that goes to the rent agreement issues, because in India, before you settle at a particular place, you need to have this rent agreement. And the rent agreement is always renewed, like after a year. So let's say you are done with your studies by June and you're supposed to leave. If you have to renew your rent agreement or whatsoever, it's going to take you to another June. Another June? Exactly. Yeah. Wow. So for that, you know, as Gambians, there's we said... There's no fable, like I just want 2 months or one... It doesn't happen that way. Yeah. So usually we infuse them together. You go and live with a particular Gambian, and Gambians are very accommodating. Just as we said, we're the smiling coast of Africa, and anywhere we go, we always would surface that. So essentially, in that way, it happens. But just as you mentioned, education anywhere is not easy, especially if it is quality education that you're looking for. India could be the option, or would be the option as far as quality education is concerned. But anyway, quality comes with a cost. It comes with some challenges that would obviously lie ahead of you. And I think people tend to overcome that time and again, because as an association, when we help them psychologically through our social and welfare ministry, and at some point when you have the education ministry chipping in for some,
some orientations here and there, students tend to find themselves within the system. And that goes down to the fact that we have state alcalos in our various states. Even though we are not in the Gambia, but we have a Gambia in India. Let me put it that way. You have your own alcalos. Exactly. And chiefs too. Yeah. Anyway, they could replace any of it, but we call them alcalos. Okay. So those are the ones in the various states representing us, and in ensuring that we have proper representation, like they are well accommodated in their various states here. All right. I see you are building a very good connection among Gambian students in India, and I think there's a very good one that will help, because as the saying goes, unity is strength. Strength, yeah. So it helps you to collaborate and do things together. I think that really helps. Yeah. We have about 10 minutes or so. We have a very diverse program. Maybe we talk about the rest in local languages also. So in Yai, Hamtamit, and all that. Maybe one of you can speak Wolof, Mandinka. I don't know if it is good. Wala Jola, Wala Pol. We have a very diverse program. But before we get to that, I want to ask something. How many members do you have in your association? Because that would be, people might be interested to know. And generally, are all the students part of the association, or you have some others who might not so interest? And if that happens, how do you deal with that? And do you also know approximately how many Gambian students are studying in India? Do we know the number overall? Yeah, so as of our last record, we had 198 students that were in the association at a specific time. That is from 2024 to 2025 administrative year. Okay. But as the current council, we're yet to upgrade our data, because we have some students that are leaving, that are done. You have students that are going. So we try maybe towards next month, when people settle, to start the data collection. That way we can be able to tell. But at a particular time in India, we always would have approximately 200 students that would be studying there as Gambians. And the issue of saying whether you have some Gambians that are not part of the association, just as we said, it is a student association. And as a student association, if you are there as a student, you obviously become a member of the association. It is up to you to embrace the association or uphold the commitments. Because as a member, when we call you a bona fide member, it obviously means that you should be paying your annual subscription. But you'll be amazed to know that it's not everybody that pays those annual subscriptions. We wouldn't blame people at some point, because we come from different backgrounds, and considering the scholarships we are availed with here and there. But that is the thing. For us as an association, the reason why our seniors formed this is to ensure that we are all under one umbrella, united, and we do everything. So, but usually if you are there as a student, you obviously become part of the association. Yeah, even though, even if you're not showing the commitments and whatsoever, but you feel like you're part of the association. If we have events, you attend and everything. So that's the Gambian mindset. And that is why we have the loan policy as well. So in the loan policy, if you want to take loan, you must pay your annual subscription, and then you must have 2 guarantors if you are taking for medical bills, because that is 35,000. There are criteria attached. Yeah, so you have to have 2 guarantors. If you are taking less than like 5,000 and above, then you have to bring 1 guarantor, and that guarantor also must be their annual subscription. Yeah, and the conflict resolution, because this is what encourage people to pay and then be part of us. He was talking about conflict resolution. Sometimes you deal with issues like that also. Sometimes, you have to step in and resolve some issues among students and all that. So that is why we have the social and welfare ministry. Okay. All right. Mon Yang, dégg nga suñ gars yi ñu ngi foofu ci India di sàkku xam-xam, dañoo jamono ji ñu ngi ci réew mi di def seen internship and all that, very very important. Loolu mooy wane ne li ñoo ut ci pour réew mi la. Te génération yu mel nii dañ leen soxla, because ñoom xam nañ fu réew mi toll, dégg nañu Gambien si wax, ñu ngi dem di ñëw, ñu fi nekk nag jamono ji yàgg doxal réew mi, ñu bari ci ñoom tamit fii lañ jaaroon, waaye xam naa ñii moom young generation bi moom war nañoo mën a am yaakaar, parce que ñoom buñ ñëwee mii bi duñ doxalee yenn yi. Soo amee looy laajte rek anything wala looy contribute wala comment ci li nga dégg ci ñoom. waaw dégg naa si ñoom waaye am na solo trop. ñoom ñaar ñëpp li ñu expliqué am na solo bu baax, comme noo ko waxee the nature of the programme is jaxas paxas. parce que ñëpp ñoo ñu day déglu. dafa baax tam ñoom lu ñu expérience in India. ñu ñuy dégg ko ñii ñëpp ku fi gàddu sa baag da nga jël moto dem. te fi ngay dem li ñoo laaga ne duñ ko fa laaga. so dafa baax tam ñu toog déggal lu ñuy di daj
ak lu leen expérience ak lu leen tax a dem ak ñu fa nekkee ak nu ñu faa dundee su ko askan bi yëgee dafa spécialiste suñu mbokk yi ñun ñu si kaw gi leen jógee dafa baax trop ñu xam ne suñu doom yi ñu ngi si biti waaye am na lu ñoo daj but first of all lu ma laajte mooy lu tax président bi ak vice président bi yow tukki si léegi kuy doxal government bi fu kuy doxal association bi foofu. vice président bi moom kii moom du vice bi de ministre la. waaw léegi xam naa ne ñoom day di kii member in the association de so waaye ñoom ñaar ñoom ñu ñëw together ba benn am benn jafe-jafe si association bi président bi buy tukki moom am nga right am nga vice la fay bàyyi sa député ministre moom wala sa ministre war nga ànd ak moom. waaw léegi bàyyi ma rek ma wax ak ñoom ñoom tawantoma ndax ñoom ñu parce que mbaa loolu du jox handicap du indi benn jafe-jafe si association bi in India right now acca commencé toon thank you very much lacca bi am na solo basically ànduñ sax buñ doon ñëw man maa ko njëkk a ñëw so moom yàggut bu mu ñëw dafaa ñëw am 1 month fii nii internship so soo gisee ñu ñëw internship bi tamit lu am solo la parce que ñun lu ñoo liggéey ak suñ lu ñu yëngu rek pour Gambia la so dangaa gis ne suñ toogee foofu noonu tamit ñuy def theory part of the study so school su tëjee ñu ñëw pour ñëw def like hands on experience ñu xam lan moo nekk di dem si wàll bu ñoo liggéeyee ñuñ so la moo tax ñu ñëw pour internship waaye am nañ like a whole lot of people down there back in India ñoo xamante ne ñoo nekk di doxal affaire bi après ñuñ sax même in India sax very rare pour ñu like nekk together so lu ñoo def yëpp online la because we have like people from different places te India dafa rëy India dafa overlap ñi Salikeñe ñi Kiyang xam nga so dangaa gis ne pour dajale nit yëpp at one place loolu daf dee nekk students week maybe wala independence ak yooyu noonu waaye lot of our activities yuñ dee def yëpp dañ ko dee def online so même si suba si ndax sax ñu ngi doon like def suñ liggéey waaye online lañ ko nekk di defee so suñ ñëw fii yaaxut dara si liggéey bi. thank you loolu laa bëggoon a xam. xam nga ne président bi dafa am vice président man dénk waaw ma tontu si olof wala waaw so as the president dama am suma député bi député bi man su ma fa nekkut dafa mel ni moom moo nekk président bi time bi nii foofu waaye man ma nekk fii di def yeneen stuff ñoo xamante ne has to do with the association moom tamit mu fa di doxal yeneen doxin yi ñoo xamante ne man like duma ko mën a def foofu because soo seetee suñ time difference bi ñu naag Gambia ak India 5 hours 30 minutes la so loolu noonu usually ñun suñ nekkee si suba ñoom dañ dee nekk si guddi kay so usually loolu dafay mën a nekk yeneen jafe-jafe yuñ dee am here and there waaye da nga dee gis ne ñoom daal dañu dee mën a assist si loolu noonu te ba pare moom finance ministre bi tamit mu ngi fa soo su ñëwee si wàllum koom-koom bi ak yooyu noonu moom moo fa dee nekk di ñu assist and everything additionally man dam leen fi fekk moom mu ngi fi woon secretary bi mu ngi fi we had the information and communication minister moo nekk diggante ñu naag mbooloo mi ak yooyu noonu waaw ñoom dañ fi nekkoon waaye dellu nañ so essentially whether nga nekk fii nekk foofu noonu du yaaxa dara si liggéey waaye in the constitution soo nekkee bitim réew comme soo nekkut si India nga nekk in any of these countries ba 3 months dañ la dee impeach foog ñu amaat re-election 3 months that is the policy there so you cannot go beyond that si sa biir wax dégg naa nga wax ne fanaa yaay 9 président waaw 9 so ok kon dafa mel ni loolu yàgg na su doon every year sax am na 9 years so biir loolu lan nga ma mun a wax si njëriñ bu fa am boo xam ne am na ku fa jàngee ñëw right now gis nga ko mu ngi joxe njëriñ boobu noonu si réew mi because yaa di 9 président yàgg na koo gis wala si association bi ñu ko fa ku jógee India li mu fa jëlee Gambien si ñu ngi see bénéfice so loolu ndax mën nga see ñëwal tuuti waaw suñ présidence yi most of them du just présidence yi kese sax comme ñu saaf si executive bi and everything dañ leen am in different places ñoo xamante ne gars yi ñu ngi liggéey foofu noonu for example suñ president of the 7 executive council mu ngi liggéey in these health sectors obviously muy impact some lives there balaa moom président ku ñu am kooku tamit mu ngi si electrical side bi mooy mbiri nawek bi ak yooyu noonu so moom electrical engineer la essentially moom tamit muy am impact on that aspect soo ñëwee tamit si 6 executive bi seen président bi moom tam mu ngi liggéey ak yoona
di def this marketing ak yooyu noonu soo seetee mbir mi Gambians yi suñ ñëwee ñu study India sax du mbir président si kese sax waaye ñu fa study moom lifin bi laa miin rek waaw suñ ñëwee rek dañ dee mën a am impact waaye the problème bu ñu dee face mooy ne teg naa ne yeneen saa government does not cater for them loolu daf dee mën a jafe si gars yi because yeneen saa suñ ñëwee daf dee jël a lot of time balaa gars yi di am liggéey ak yooyu noonu most of them lu ñu dee complainal mooy suñ alumni yi mooy ne dañ dee bind seen lettre yi seen email si waaye duñ leen dee respond te am nga communication is very key nit su la bindalee dara at least su fekkee ne sax like doo ko jël or whatsoever waaye communiquer na leer rek nga ne ko ne lii moo fa nekk ak yooyu noonu mu leer waaye problème boobu la gars yi dee face waaye ñoom ku nekk rek suñ ñëwee kay si sant yàlla fu ñu leen teg rek de du wel de mu ne time bi jeex na xam naa ne du ñàkk am na leen but boobu xam naa ne dañ ko leb bi beneen yoon waaw dinañ ko leb bi beneen parce que loolu moom mën naa jël waaw mu tàggatoo and then lan ngay wax ci waajur yi nga xamante ne xëy na ñu ngi seetaan as parents seen doom yi war a dem biti jàng ji India te tukki yombul so espèce soo nekkee jigéen so pour nga dalal seen xel yéen as association da ngeen support gars yi waaye tamit expérience bi nga am surtout yow yàgg nga fa te danañ bëgg a xam loolu ku du ñàkkam ñu seetaan ñu xam seen doom yi bu ñoo dem fekk ñu ngi ci loxo yu óor te tamit du leen fa yóbbu loolu moo tax ñu faa dem daal waaw finally as Gambian moom dañ sant yàlla trop because soo seetloo même góor yi woo jigéen ñi suñ demee dañ di kóob because comme gis nañ ne nekkut Gambian ni rek ñoo nekk India am nañ different people from Africa foo munti xalaat si Africa nit dafa dee jógee dem India so ba loolu tax na ne gars yi am nañ association of African students in India am nañ sax waaye même association boobu sax dañ dee wax ne Gambien ni nuñ mel fii nii nuñ jàppalante nuñ connecté amul benn dëkk boo xam ne seen doomi réew yi ñu ngi koo def fii nii si India parce que ñuñ yàlla tere nit su feebaree rek before you realize fekk ñeneen wax na man su ma feebaree ku ma gën a jegeen dafaa ñëw nekk si man ci lopitaan bi Sadio the same thing I could remember yaagut noonu maa ngi dem man ak moom it's almost 15 hours drive su ma diggante ak moom waaye bu mu feebaree fekk soriwuma foofu noonu dem naa ba si lopitaan bi ma dalal xelam ñu nekk foofu noonu xam nga ak roommates ami and all that so da nga dee gis ne loolu daf dee indiwaat nit ki si xelam du nekk di xalaat feebar yeneen feebar yi xam nga so lu maa wax parents rek mooy soo leen a yónni seen doom yi pour ñu dem jàng bitim réew balaa ngeen a fay any xaalis o balaa ngeen a jël benn any university try leen ñun am nañ Facebook am nañ Instagram ñu ngi fu nekk am nañ Twitter contact us ñu wax la su nekkee university boobu is recommended ñu wax la su nekkee university boobu am na Gambien yu nekk boor yooyu noonu ñu wax la because léegoo-léeg da ngaa fay sa xaalis dem sànni sa doom foo xamante ne da nga koo indil coono because nit doo mun a jàng sa xel bi su dalutee dafaa nekk problème foog sa xel bi dal nga mun a like jëfandikoo sa brain bi nga mun a jàng so loolu am na solo torop pour si looy dugga marché spécial yi dëkkatu dëkka fii ngay xiif nga ne nit may ma mu jox la waaye foofu noonu amut yooyu noonu dangaa struggle a lot because nit yi duñ dee am óolute si yow sax dangaa toog ak nit sax léegoo-léeg muy randu nii di la lifin di xam nga danga dee feel bad wala nga romba nit yi xool la ba nga discourage ci life ne xanaa man dafa am loo def loolu moom kay wala ñu lacc la nataal yu dul jeex so at some point danga dee feel like emotional breakdown daf day happen most of the time so muñ rek soo demee nga xam lu la fa yóbbu nga like nga concentrate nga ànd ak nit yi because dañ dee am lot of experience si yeneen student yi man yu ma dee gis ñoo xam ne dëkkuñ Gambie kii dafa daanu si kaw tax kii dañ ko puus kii dafa dem club ñu daam gis naa kuñ dog tuuñam bi gis naa kuñ gor tànkaam yi and all that waaye ñu ngi sant yàlla ba mu bëri Gambien yi bokkuñ si façon yooyu noonu te léegoo-léeg yëngatu def day am India ak Pakistan xam nga nuñ jegee noonu so léegoo-léeg embassy bi dañu dee dalal suñ xel dañu dee wax ne tamit like Mohas léegoo-léegi dañ dee joxe annual stipend si student yoo xamante ne dañ am scholarship nekkul ñëpp ñuñ private student yi bokkuñ fa so ñu ngi wax gars yi ñu góorgóorlu ñu ngi gis seen liggéey waaye ba léegi ñu ngi soxla ndimbal daal alright nga ne borom finance moom foog mu wax ci xaalis balaa moo waaye yow da nga war a wax sa mbiri bank account si di bank account du war da ngeen ko war a joxee war na ko wane but anyway xam naa loolu danañ la ko baalal ba next time because next time bu ñëwee foog ñu gën a elaborate loolu Mr. President, finally what would you want to conclude with if there's any word that you may want to share with the Gambian authorities or maybe potential students who may want to
joined you in India. What would be the message finally? And we want to thank you for coming. Okay, thank you very much for that. What I would like to conclude with is to thank Eyeafrica TV for this opportunity accorded to us, and as well to all our followers, especially Gambian. I know right now most of them are on the live, and to my family and every other individual. So man, like what I would end with is to encourage the students, especially the new ones, new academy India time bini. Already ñeneen mom understanding system, they've been there, they know a lot of things. While the new ones di leen dalal di leen ne am na ñu fa jaar so yéen soo leen fa ñëwee nag obviously du jafe a yéen da ngeen a am yeneen tolof waaye at the end of the day support bi and everything is there, and that goes down to me talking about our Gambian magazine. Lii book la bi nga xamante ne Gambian students ñu nekk India ñoo ko binda because dañ gom ne am na ñu nga xamante ne nekkut ne ñëppaay nekk si wàllum wax ak yooyu noonu ñu nga xamante ne ñoom seen loxo daal si wàllum binda la gën a xareñ ñu am leen binda book bi, and book bi is on sale. It's part of our missions to ensure ne association bi have some funding, and additionally susun social media handles yi tamit ñu follow foofu noonu, especially for our Facebook am nañ ay stars, they can be sending us those ones on our YouTube and everything. su fekkee ne mbiri account yi la ak yooyu noonu am nañ GTBank account ku ñu bëgg a support and all those things, but most especially the support part. ñun soxla nañ dimbal, soxla nañ support as far as the association is concerned, because yu ñu wax nii yëpp duñ ko mën a def fekk koom-koom bi nekku fa. So essentially this is the book. It's called the Gambian Made in magazine, and we have plans of publishing the second one. Book bi $175 la, 200 rupees. Xam ngeen ne loolu seerut, mën naa wax na only seerut. So essentially ku xool book bi rek da ngaa gis foofu sa boppa. So loolu la te su ma mënee excuse ma joxe suñu account number bi association association bi lii bi Ibrahima YS Cham moo nekk finance minister bi, te number bi is 209 512 638 1590 ma bantuwaat ko 209 512 638 1590. su fekkee ne comme India ngeen ko bëgg a seen boobu +91 la nga am 997150 1029 +91 997150 1029. te moom Kadijatu number mi on Wave or direct maybe Q Money, it's 394 8274 394 8274. su fekkee ne India la mu nekk +91 744 744 9356 +91 744 744 9356. So lola kuñu bëgga dimbale rek ni la te we are writing donations to people. We hope and believe that they respond to us as soon as possible before we return to India. How soon are you planning to go back? By next week I'll be leaving inshallah. Oh really? Well, mom dafa nekk fii nii. Yeah. So while let us see mom start the drop guy. We are optimistic that people will respond. Okay. Yeah. De number Khadija tamit pour support la. Wow, pour support la Wave la yooyu. Hopefully we'll be coming back inshallah with the 8 executive council. The president is currently around, so anytime we may come again, inshallah. No problem. Why do you have to do baby? Kula bugo ko? Yeah. You already given it. Okay. Wow, joxe nga number bi boobu moom. Wow. Thank you very much. te book bi copy bi tamit mu ngi si moom. ko bëgg rek nga mën na koo contact. xam naa ne moom koo contact da nga am details yi. ñu ngi leen di gërëmaat bu baax and di leen sant. Thank you very much. di gërëm ñu doon seetaan. I can see some reactions xam naa seen gars yi ñu ngi doon seetaan. So ñoom danañ kontaan déggal leen fii tey seetaan lañ tamit. We will keep doing this inshallah. Even su fekkee na nga India, if there are any issue bi ngeen bëgg a relay back home, we can call and we get you live ñu mën a discuss about it. Loolu dana am solo. Thank you very much for coming. President Sadio A.K. Jaju of the Association of Gambian Students in India, and of course with her Deputy Minister of Finance, Khadijatu Jallow. Thank you for coming. Mun ñang am naa ne fii la ñoo yemadi tey. Gërëm la sant la yow it ci taxawaay bi. waaw jaajëfal la yow loo indaale Touba sax ana yóbbal boo suñ paree rek amul problème. waaw jaajëfal kër Sadio. ñaanal leen ak Gambien student yi nekk bitim réew yëpp. xam ne yéen yéenay mag yi réew mi ëllëg. so coono bi yëpp baax na because ëllëg yàlla ngeen fekkee njëriñ bi. seen waay jur itam fekkee ko si barke Seydina ngeen gën a góorgóorlu rek. inshallah su ngeen génnee ngeen jaay turi réew mi si bëti. so lu ay ambassadeur lañ lu mu yàgg rek inshallah day is come da ngeen a toog di ko fàttaliku. inshallah te loolu leen di ñaanal. jërëjëf so good luck.
thank you keep it up jàng bi yombul waaw incha allah réew mi si kanam tuuti ay borom xam-xam dinañ fi nekk incha allah parce que yéen a ngi góorgóorlu bu baax waaye bu leen fàtte mukk si gannaaw nag ku si munta jógee dëkk bu munta nekk bul ko fàtte soo daf dee dimbale nit jërëjëf foo munta toll soo bàyyee xel fi nga jógee rek daf lay thank you very much xam nga yow moom jërëjëf moom xam naa du yoro waaye si gars yi jërëjëf Modou Niang thank you very much jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñoo yemandi ak tey ak yéen di leen jaajëfalaat bu baax a baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye surtout programme bi Good Morning Africa bu ci yàlla àndee danañ dellusiwaat next week Monday for another brand new week and edition of the same program right here on Eyeafrica TV di leen jaajëfalaat bu baax a baax di leen ñaanal kendalal jàmm di leen wax juma mubarak and happy weekend ahead bye bye see you on Monday